Now the most important thing is about to realize Et le plus important, there's c'est two de aspects of réaliser mind: qu'il y a deux aspects de the l'esprit, appearance of mind les apparences de l'esprit, and the essence nature et mind. l'essence et la nature même de l'esprit. That's why, in the beginning when they said C'est pourquoi au début, quand on a dit, mind is creative some happiness and creative au suffering, début, on a dit l'esprit est le créateur du bonheur et l'esprit est le créateur de la mind is souffrance. universal ordering Il est principle, le principe universel qui ordonne toutes choses. but it's also the creator of samsara Il est aussi le créateur du samsara and creator of et nirvana. le créateur du nirvana. So about samsara, Et au sujet du samsara, basically samsara is, you see, because of ignorance, le samsara, c'est qu'à cause de l'ignorance, negative emotions or destructive emotions, émotions destructives ou négatives, then negative actions, nos from actions, their negative de actions là viennent les actions négatives, resulting suffering. et il en résulte la That's souffrance. suffering. La souffrance. That world of suffering, C'est un monde de souffrance, that's samsara. c'est le samsara. Because of ignorance, À cause de l'ignorance, negative emotion, les negative émotions action. négatives et les actions That's samsara. négatives, c'est le samsara. Whereas nirvana Tandis que le is nirvana, the opposite. c'est l'opposé. By, for example, because of wisdom, À cause de la knowledge and wisdom, connaissance et de la sagesse, you eradicate vous éradiquez and overcome et ignorance. surmontez l'ignorance. You see, there are two kinds of Il y ignorance. a deux sortes d'ignorance. There's an innate ignorance, Il y a l'ignorance innée and there is also conditioned et il ignorance. y a l'ignorance conditionnée. Innate ignorance is a fundamental ignorance, fundamental ignorance. L'ignorance innée, c'est l'ignorance fondamentale. For that, to eradicate that, Et pour éradiquer cela, when you wake from that, quand vous éveillez de and cela, in fact, that state is called like the state of sleep. cet état, c'est comme un état de In sommeil. Tibetan, it's called a marikpa. En tibétain, c'est marikpa. C'est voir. Ma is not, Ma, c'est non. rik is Et seeing. rik, c'est voir. The opposite of rikpa, Donc l'opposé de rikpa. marikpa. Marikpa, ne pas voir. To wake up from that Pour s'éveiller de cela, is the introduction to nature il y mind. a l'introduction à la nature de Nature mind, you La awaken nature from de that. l'esprit, vous éveillez de cela. And then other teachings, Et les autres enseignements, teachings such as training of the mind comme and l'entraînement de compassion, l'esprit à la compassion, all these things, tous meditation, ces enseignements de la méditation are to overcome sont là pour the surmonter conditioned ignorance. l'ignorance conditionnelle. Conditionnée. And then, instead of destructive Et emotions, au lieu des émotions we destructrices, engage, retrain ourselves nous nous engageons, nous revenons à nous-mêmes in the practice of, dans instead of au anger, lieu de la colère, love. As I said, l'amour. anger cannot destroy anger, Comme on l'a dit, la colère ne peut jamais just as détruire fire la colère, cannot de même destroy que le fire. feu ne peut pas détruire le feu. Anger cannot destroy La anger. colère ne peut pas détruire la It is colère. only through love. C'est seulement l'amour. And through developing love Développer l'amour and et compassion la compassion. and positive Et emotions, les émotions such as positives. instead of being jealous, Donc au lieu d'être jaloux, rejoice. réjouissez-vous. Like, for example, if you're a really jealous Si person, vous êtes quelqu'un de jaloux, vraiment jaloux, that you become a green vous monster. devenez un monstre vert. If you're jealous, Vous savez, si vous êtes jaloux, it's very uncomfortable. c'est vraiment Eat inconfortable. you up. Ça vous dévore. Ça So vous... what's the remedy? Quel est le remède? Instead of anger, Au lieu de la colère, is love. Love can l'amour. Fire cannot destroy Le fire. feu ne peut pas détruire le feu. Anger cannot La destroy anger. colère ne peut pas but détruire through la love. colère. C'est seulement l'amour. And instead of like a passion, Et au lieu de la passion, is compassion. la compassion. Then instead of Et jealousy, au lieu de la jalousie, rejoice. réjouissez-vous. Like, for example, if someone is successful, Si quelqu'un a du succès, even among Dharma même practitioners, chez les pratiquants du Dharma, if someone is always si like quelqu'un est toujours favorite of the teacher, le favori du maître, or he or she is il recognized, ou elle est reconnu, whereas you're not alors que recognized, vous n'êtes pas reconnu. and if you feel a little jealous, Et vous vous sentez un peu jaloux. that time what you can do, À ce moment-là, ce que vous faites, you can transform the vous mind, pouvez transformer l'esprit and you can say to yourself, et vous dire à vous-même, oh, by some karma, oh, par un certain karma, some good fortune, par une chance, this une particular bonne person fortune, cette personne is able to have such est success, capable d'avoir beaucoup de succès. and really I rejoice. Vraiment, je m'en réjouis. If you rejoice, Si vous vous réjouissez, well, it's much better than being c'est bien jealous. meilleur que d'être
Sogyal. And also, interesting thing in the teaching, he said, Parce que dans l'enseignement, il est dit, if rejoice in the merit of somebody, si vous someone done réjouissez, something good, si quelqu'un a fait quelque chose de bien, if rejoice in the et merit of vous somebody, réjouissez du mérite de cette it personne, is said you can gain the half of the il merit dit que vous pouvez gagner la moitié de son mérite, without doing anything, sans rien faire, just rejoicing. juste en vous That réjouissant. doesn't mean that person's merit would be just Ça ne taken veut pas dire half. que vous en avez pris la moitié à la personne, He get full, parce que lui, il a la but you get totalité, half et vous, vous en avez la moitié. from the bank of Buddhas. Ça vient de la banque des Bouddhas. Yeah. So you see, why not therefore rejoice? Donc pourquoi ne pas se réjouir? You know, you gain. Vous gagnez. Because you think, what you want is when you're jealous, you're Quand not vous êtes gaining. jaloux, ce que vous voulez, But c'est then you obtenir. realize, well, I may not be similarly successful like Vous that, dites, bon, j'ai peut-être pas autant de but if I succès que truly la personne, mais rejoice, si je me réjouis vraiment, I really also gain the je merit. vais gagner le mérite. Some kind of equal. Donc c'est vraiment. But then if you do that again like that alone, Bien sûr, si vous le faites uniquement avec cette not intention-là, so true, c'est pas tellement authentique. but really truly develop Mais si the vraiment, rejoicing, sincèrement, vous vous which réjouissez, saying that, okay, this particular cette person, personne by particulière, some good par fortune, une bonne fortune, is really successful, a du succès, and so therefore I rejoice. ben, je me réjouis. I'm so happy for Je suis him heureux pour elle, or for her. pour lui. But then you pray, Mais vous priez, not only her or pas him, seulement lui ou elle, may mais others plus les autres who are less qui recognized, sont moins who are less reconnus, qui ont successful, moins de succès, may they also find. puissent-ils eux aussi trouver. So, rejoicing is much better, isn't Donc, se it? réjouir, c'est beaucoup mieux. And if you rejoice, Et si vous vous réjouissez, you feel better. vous vous sentez Because mieux. also, honestly, Parce qu'honnêtement, if you're jealous, si vous êtes jaloux, even myself, même moi-même, sometimes jealousy comes in human. parfois la jalousie vient, c'est Then humain. you see, I catch myself. Et je m'attrape tout de suite en me disant, This is not good. c'est pas bon. Then, if you work with yourself, Et je travaille sur you moi transform, pour le transformer. you feel much Et better. on se sent beaucoup mieux. Like that. So instead of negative Au lieu emotions, des positive émotions emotions. négatives, émotions positives. And then engage in wholesome, beneficial Vous action. engagez sur des actions saines et bénéfiques,